Hare Krishna, everyone. Welcome back to our ongoing series on the glories of Sri Vrindavan Dham. Харе Кришна всем, и снова добро пожаловать на нашу серию лекций о славе Шри Вриндавана Дхамы. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pashtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nivishesha Shunyavadi Paschatya Deshatane. Glories to Srila Prabhupada. So we're continuing with our mini-series on stimulation for ecstatic love, and this will be part 61. Итак, мы продолжаем наши мини-лекции «Стимул для экстатической любви», и это будет часть 61. In this lecture, I would like to continue with the theme of dancing in Vrindavan that we discussed last week. В этой лекции я хотела продолжить с темой танцев во Вриндаване, которую мы обсуждали на прошлой неделе. You may remember that in that lecture we briefly mentioned Krishna's dancing on the hoods of the Kaliya serpent. Возможно, вы помните, что в той лекции мы кратко упомянули, как Кришна танцевал на капюшонах змея Калии. And I would like to begin today by going a little deeper into that pastime for the purpose of seeing how Krishna's dancing on Kaliya's hoods was more for attracting the attention of the young gopis of Vrindavan than simply chastising a demon. Я хотел бы начать сегодня с погружения глубже в эту игру, лилу, с целью того, чтобы увидеть, как танцы Кришны на капюшонах Калии цель была больше для привлечения внимания юных гопи Вриндавана, нежели просто наказание демона. You may remember that last week we quoted Srila Vishwanath Chakravarti Thakur's commentary on Srimad Bhagavatam 10.16.2, wherein he wrote as follows. Возможно, вы помните, что на прошлой неделе мы цитировали Шрилу Вишванат Чакраварти Такура в его комментарии к Шримад Бхагаватам 10.16.2, где он написал следующее. Krishna was dancing on Kaliya to show the young gopis his dancing skills so that their purvarag, meaning their budding love for him, would increase. Кришна танцевал на Калии, чтобы показать юным гопи свои танцевальные навыки, чтобы их пурварага, их зарождающаяся любовь к нему увеличилась. So in Brihad Bhagavatamrita, Ananda Vrindavan Champu, and Gopal Champu, we find more details of this pastime and Krishna's true intention. Итак, Брихад Бхагаватамрите, Ананда Вриндаван Чампу и Гопала Чампу мы обнаруживаем еще некоторые детали, связанные с этой игрой и истинные намерения Кришны. Therein is described that jumping on top of Kaliya's main hood, Krishna kicked it repeatedly, weakening the serpent's other hoods as well. Там описано, что, прыгая на главном капюшоне Калии, Кришна многократно пинал его, ослабляя и другие капюшоны змея. It's described that, like an expert snake charmer, the Lord quickly got Kaliya under his control. Описано, что, как опытный заклинатель змей, Господь ловко обуздал Калию. Then Krishna glanced at the Brajabasis who were all watching this unfolding from the banks of the Jamuna, as if to say, now, watch this, everyone, watch this. Затем Кришна взглянул на Бриджабаси, которые наблюдали за всем этим с берегов Ямуны, чтобы как бы сказать, теперь посмотрите на это, смотрите. And as Krishna continued dancing on Kaliya's hoods, the soles of his feet became reddened by the glow of Kaliya's jewels. И пока Кришна продолжал танцевать на капюшонах Калии, подошвы его стоп покраснели от сияния драгоценных камней Калии. And as the battle continued, Kaliya would raise one hood behind Krishna, who would gracefully slap that hood with his palm and then jump onto it to continue his dance, uttering sounds like tai tai in imitation of percussion instruments. По мере того, как битва продолжалась, Калия поднимал одну из голов позади Кришны, который изящно давал пощечину по этому капюшону своей ладонью, а затем запрыгивал на него, чтобы продолжить свой танец, произнося такие звуки, как «тай», «тай», подражая ударным инструментам. It's written that Krishna was pleased to perform on such a novel stage to such a captive audience.
Сказано, что Кришна был рад выступать на такой новой сцене для такой плененной аудитории. And as we mentioned, Krishna was especially keen to attract and impress the young gopis who had given him their hearts. И как мы уже упоминали, он особенно хотел привлечь и впечатлить юных гопи, которые отдали ему свои сердца. And during his performance, Krishna's eyes often met with the gopis, promising them that sometime in the future we will dance together as I am dancing now. Во время его выступления глаза Кришны часто встречались с гопи, обещая им, когда-нибудь в будущем мы будем танцевать вместе, как я танцую сейчас. And with that, the girls would shyly lower their eyes, hopeful that Krishna would indeed fulfill his pledge. От этого девушки застенчиво опускали глаза, надеясь, что Кришна действительно выполнит свое обещание. It's mentioned that Krishna's dancing on the heads of Kaliya did not go unnoticed, for in the heavenly planets, the demigods, musicians, and singers soon arrived to accompany Krishna with their instruments, as well as to sing songs, shower flowers, and offer prayers. Упоминается, что танец Кришны на головах Калии не остался незамеченным на райских планетах, ибо полубоги, музыканты и певцы вскоре прибыли, чтобы подыграть Кришне на своих инструментах, а также петь песни, осыпать цветами и возносить молитвы. But Shastra relates that despite getting pounded in this way, Kaliya was too stubborn to surrender to Krishna, and so the Lord, to rectify him, trampled his heads in a furious dance, one after another, causing Kaliya to vomit blood. Но Шастра рассказывает, что несмотря на то, что его так избивали, Калия был слишком упрям, чтобы предаться Кришне. И вот Господь, чтобы исправить Калию, растаптывал его головы в бешеном танце, одной за другой, заставляя Калию извергаться кровью. And in appreciation for his efforts to subdue Kaliya, the demigods praised the Lord with various mantras and showered him again with flowers. В знак признательности за его усилия по покорению Калии полубоги прославляли Господа мантрами и осыпали его цветами. And to reciprocate with their devotion, Krishna kicked Kaliya's hoods even more with his artistic dancing. И чтобы ответить взаимностью на их преданность, Кришна еще сильнее пинал Калию по капюшонам в его артистичном танце. In fact, it's described that Krishna danced with such determination that the celestial musicians couldn't keep pace with his rhythms and instead danced to their own music as they sang the Lord's praises. Фактически описано, что Кришна танцевал с такой решимостью, что небесные музыканты не могли идти в скорость с его ритмами, и вместо этого танцевали под свою музыку, воспевая и прославляя Господа. Sanatana Goswami writes that when Krishna enacts the same pastime in Goloka, he extends his hands to the gopis from atop Kaliya's hoods, and unseen by those on the Jamuna shores, he and the gopis relish rasa dancing on Kaliya's heads. Санатана Госвами говорит, что всегда готовы доставить удовольствие Кришне любым способом, которым они могут, гопи присоединяются к Кришне, несмотря на тот факт, что они боятся змей, и танцуют на капюшонах Калии просто потому, что он этого хочет. Sanatana Goswami says that always willing to please Krishna in any way they can, the gopis join Krishna in spite of the fact they're terrified of serpents, and they dance on Kaliya's hoods simply because Krishna wants them to. Санатана Госвами говорит, что всегда готовые доставить удовольствие Кришне любым способом, которым они могут, гопи присоединяются к Кришне, несмотря на тот факт, что они боятся змей. So all glories to Krishna, who is Akila Kaladi Guru, the original guru of all fine arts, but most importantly today, as we're discussing, he's Gopijana Ballabha, he's the lover of the gopis. И вся слава Кришны, который является Акила Калади Гуру, изначальным гуру всех изящных искусств, а также наиболее важным Гопиджана Валабхой, который мы обсуждали сегодня, возлюбленным гопи. So in this way and others, Krishna would delight the residents of Vrindavan with his blissful dancing pastimes. Итак, таким образом, иногда по-другому, Кришна радовал жителей Вриндавана своими блаженными играми.
In fact, the famous devotee poet Vaishnav Das captures this mood very nicely in his poem, which he entitled Dance More, Dance More. Знаменитый поэт преданный Вайшнава Дас очень хорошо передает это настроение в его стихе, который называется «Танцуйте еще, танцуйте еще». It can be found in Gokulananda Sen's Padakalpaturu Pramata Kanda, page 963. Его можно найти в труде Гокулананды Сены Пада Калпатару Прадхама Канде, страница 963. Therein he writes, Nachare Nachare Mora Rama Damodara Yatta Nacha Tatta Deva Shira Manishara. Mother Yasoda tells Krishna and Balaram, my dear Ram and Damodar, dance more, dance more. If you do, I'll give you condensed milk, butter and cream. Там описывается, мать Яшода говорит Кришне и Балараме, дорогие мои Рама и Дамодар, танцуйте еще, я дам вам сгущенное молоко, масло и сливки. Ami nahi deka bacha nacha ara bhara gacha gantiya dive mane maya ara. Oh, I didn't see you. Dance again. Then I will give you a garland of jewels. О, я вас не увидела. Танцуйте еще. Тогда я дам вам гирлянду из драгоценностей. Ta ta taya taya bhale nandarane karitale diya nache rama yadumane. The queen of Maharaj Nanda, Yashoda, gives the beat and directs their dance. Ta ta taya taya. Rama and Krishna, the jewels of the Yadu dynasty, clap their hands and dance in time. Царица Махараджа Нанды, Яшода, задает ритм и направляет их танец. Та-та-тае-тае. Рама и Кришна, жемчужина династии Яду, хлопают в ладоши и танцуют в такт. Ramakana ore mora ore Ramakana, Maya Maya Juri Bhaje Jwala Mala Tanu. Yasoda sings, O my dear Ram and Kanu, Krishna, you look so beautiful with your effulgent bodies and jeweled crowns on your heads. Яшода Майя поет, «О мои дорогие Рама и Кану, Кришна, о дорогие Рама и Кану, вы так прекрасно выглядите со своими сияющими телами и украшенными драгоценностями коронами на ваших головах». Now, last week we mentioned that Lord Chaitanya, the Yuga avatar, and the combined form of Radha and Krishna, very mercifully brought the chanting and dancing of Goloka Vrindavan to this world 500 years ago, for the purpose of delivering all fallen souls back home, back to Godhead. Итак, на прошлой неделе мы упомянули, что Господь Чайтанья, Юга Аватара и объединенная форма Радхи и Кришны очень милостиво принес воспевание и танцы Галоки Вриндаваны в этот мир 500 лет назад с целью возвращения всех падших душ обратно домой, назад к Богу. In Chaitanya Charitamrita Adi Lila 3:19, we hear Lord Chaitanya himself say, В Чайтанья Чаритамрите Ади Лиле 3.19 мы слышим, как Господь Чайтанья говорит: Yuga Dharma Pravarthaimu Nama Sankirtana Chari Bhava Bhakti Diya Nachumu Bhuvana. I shall personally inaugurate the religion of the age, Nama Sankirtan, congregational chanting of the holy name. I shall make the world dance in ecstasy, realizing the four mellows of loving devotional service. «Я положу начало религии этого века Нама Санкиртане, совместному воспеванию святого имени. Пусть весь мир затанцует от счастья, наслаждаясь 4 расами любовного преданного служения». And Haridas Thakur mirrors or says the same thing in Chaitanya Charitamrita Adi Lila 272. И Харидас Такур отображает и говорит то же самое в Чайтанья Чаритамрите Ади Лиле 2.72. When loud Nama Sankirtan is performed all over the world by those who follow in Lord Chaitanya's footsteps, all living entities, moving and non-moving, dance in devotional love. Когда громкая Нама Санкиртана проходит по всему миру, те, кто следует по стопам Господа Чайтаньи, все живые существа, движущиеся и неподвижные, танцуют в преданной любви. Now to show the potency of such chanting and dancing, Lord Chaitanya experienced and exhibited
that ecstasy himself. Теперь, чтобы показать силу такого пения и танца, Господь Чайтанья сам проявил и испытал этот экстаз. For after receiving the Hare Krishna mantra from his initiating spiritual master, Ishwara Puri, Lord Chaitanya said to him, "My dear Lord, what kind of mantra have you given me? I think I have become mad, because by chanting it, I immediately feel an ecstasy that makes me dance, laugh and cry. Dance, dance, dance." Получив мантру Хари Кришна от своего инициирующего духовного учителя Ишварапури, Господь Чайтанья сказал ему: «Мой дорогой господин, какую мантру вы дали мне? Кажется, я сошел с ума, потому что, повторяя ее, я сразу чувствую экстаз, который заставляет меня танцевать, смеяться и плакать. Танцевать, танцевать, танцевать». Ishwarapuri replied, "Krishna nama mahamantrera etas svabhava. It is the nature of the Hare Krishna Maha Mantra that anyone who chants it immediately develops loving ecstasy for Krishna." Ишварапури ответил: «Такова природа Хари Кришна Махамантры, что любой, кто повторяет ее, немедленно развивает любовный экстаз Кришне». So Lord Chaitanya himself chanted and danced as a perfect example of how we can become Krishna conscious. И сам Господь Чайтанья пел и танцевал, как прекрасный пример того, как стать сознающим Кришну. And so did all his associates. И также поступали все его спутники. For example, in the Sad Goswami Ashtakam by Srinivasacharya, he confirms this in the very first verse. В Шадгосвами Аштаке Шринивасачарья это подтверждается в первом стихе. I offer my respectful obeisances unto the six Goswamis who are always engaged in chanting the holy name of Krishna and dancing. Я почтительно склоняюсь перед 6 Госвами, которые всегда погружены в танец и воспевание святого имени Кришны. They are just like the ocean of love of God, and they are popular with both the gentle and the ruffians, because they are not envious of anyone. Они подобны океану любви к Богу, они почитаемы как благородными людьми, так и нечестивцами, поскольку не завидуют никому. Whatever they do, they are all pleasing to everyone, and they are fully blessed by Lord Chaitanya. Что бы они ни делали, это доставляет радость каждому. Сам Господь Чайтанья доволен ими. Thus they are engaged in missionary activities meant to deliver all the conditioned souls in the material universe. Проповедуя, они освобождают все обусловленные души материальной вселенной. Now, Bhakashvara Pandit was another one of Mahaprabhu's companions who taught us the art of devotional dancing as a means to attaining Krishna. Итак, Бхакрешвара Пандит был также одним из спутников Чайтаньи Махапрабху, который обучал искусству танца как средство достижения Кришны. Lord Chaitanya once said that Krishna personally danced in Vakashvara Pandit's heart. Господь Чайтанья однажды сказал, что Кришна лично танцевал в сердце Бхакрешвары Пандита. And sometimes Vakashvara Pandit would dance continuously for 3 days and nights. Иногда Бхакрешвара Пандит танцевал непрерывно в течение 3 дней и ночей без остановки. And that was without stopping, pleasing Lord Chaitanya to no end. Таким образом, не останавливаясь, безмерно доставляя удовольствие Господа Чайтаньи. Actually, once as Lord Chaitanya sang, Vakashvara Pandit blurted out in ecstasy, "O Chandramukha, please give me 10,000 Gandharvas. Let them sing as I dance, then I will be greatly happy." На самом деле, однажды, когда Господь Чайтанья воспевал, Бхакрешвара Пандит в экстазе выпалил: «О Чандрамукха, пожалуйста, дай мне 10 000 гандхарвов, пусть они поют, пока я танцую, и тогда я буду очень счастлив». And Lord Chaitanya replied, "I have only one wing like you, but if I had another, certainly I would fly in the sky." Господь Чайтанья ответил: «У меня, как и у тебя, только одно крыло, но если бы у меня было и другое, конечно же, я бы летал по небу». Now it's interesting to note that our Srila Prabhupada once wrote a similar thing in a similar mood upon arriving in America on the Jaladuta. Интересно подметить, что наш Шрила Прабхупада однажды написал подобным образом по прибытии в Америку на Джаладуте. He wrote, "O Lord,
I am just like a puppet in your hands. So if you have brought me here to dance, then make me dance. Make me dance. O Lord, make me dance as you like. Он написал: «О Господь, я марионетка в Твоих руках, и раз уж Ты привел меня сюда танцевать, так заставь меня танцевать, о Господь, заставь меня танцевать, как Ты этого же хочешь». Now coming to a close, it is said that in Chaitanya Charitamrita, Antilila 2, verses 34 and 35, that Lord Chaitanya always appeared in 4 places: in the household temple of his mother Sachi, in the places where Lord Nityananda Prabhu danced, in the house of Raghava Pandit, and in the house of Srivas Thakur. Теперь, подходя к концу, в Чайтанья Чаритамрите Антилила 2, 34-35 сказано, что Шри Чайтанья Махапрабху всегда являл себя в 4 местах: в домашнем храме матушки Шачи, там, где отзывал Шри Нитьянанда Прабху, в доме Рагавы Пандита и в доме Шривасы Такура. In Mahaprabhu's Leelas, they did a lot of dancing. В лилах Махапрабху очень много танцев. And these Leelas are continuing. This is the modern day pastimes of Lord Chaitanya, so we have to keep dancing. Эти лилы, они продолжаются, эти лилы нынешнего времени, поэтому мы должны также продолжать танцевать. So in conclusion, I would like to finish with a verse from Srila Vrindavan Das Thakur's Chaitanya Bhagavat, Adi Leela 2, 184. This verse is also found in the Padma Purana as well as in the Hari Bhakti Sudodaya 2068. Итак, в заключение я хотела бы закончить стихом из труда Шрила Вриндавана Даса Такура о Чайтанья Бхагавате Ади Лиле 2, 184. Этот стих также встречается в Падма Пуране и Хари Бхакти Шададая 2068. My dear King, when Krishna's devotees dance in kirtan, they destroy the inauspiciousness of the earth by the touch of their feet, the directions by their glance, and the higher planetary systems by their upraised arms. Таким образом, дорогой царь, когда преданные Кришны танцуют в киртане, они разрушают все неблагоприятное на земле прикосновением своих стоп, своим взглядом во всех направлениях и на высших планетарных системах, своими поднятыми руками. So thank you, Prabhus. That's all for today. Спасибо вам большое. На сегодня все. I'm in Chennai, the very bottom of India. I have a traveling Sankirtan party. We're visiting the various temples here for 5 weeks. Сейчас я нахожусь в Ченнае, в центре основания Индии. Мы посещаем здесь различное множество храмов и мест. На протяжении 5 недель мы здесь будем. And we're distributing my newly printed book entitled The Sacred Forests of Vrindavan. Мы также распространяем здесь мою новую книгу, недавно опубликованную, под названием «Священные леса Вриндавана». It's quite a big book with my transcribed lectures from all the past years about Braj and beautiful photos by Ananta Vrindavan. На самом деле это достаточно большая книга, в которой включены лекции, которые мы давали на протяжении последних лет о Врадже, а также замечательные фотографии Ананта Вриндавана. Of course, I've said a lot about Vrindavan in the last 4 years, so this is the first book, and I think we'll have about 25 volumes of this book. В действительности, последние 4 года я очень много рассказывала о Вриндаване, и это первая книга, но у нас будет еще порядка 25 томов. And it's also been printed in Russian. Таким образом, она также доступна для русскоязычных преданных. So it's available for Russian-speaking devotees as well. И таким образом она также доступна для русскоговорящих преданных. I was just in Mayapur, and there's many Russian-speaking devotees there. We distributed quite a lot of books. Я недавно был в Майпуре, и там много русскоязычных преданных. В результате мы распространили очень много книг. So we'll prepare for next week, and we'll see you next Friday. Мы подготовимся к следующей неделе и увидимся с вами в пятницу. Shri Shri Gauranitai ki, Shri Shri Krishna Balaram ki, Shri Shri Radha Shama Sundar ki, Vrindavaneshwari Shrimati Radharani ki,
Mayapur Dham ki, Gaur Nitai ki, Shri Krishna Sankirtanya ki, Nitai Gaur Pimanandi Jai Jai Sri Sri Radhe Shyam Shri